Lego. Continuar nossa aventura. Great! We can bond with ton of people and none of them stick a finger. Pleasure isn't just physical. Falar com as pessoas. Look where the TV I'm just a cat. Please, talk to Yenna. Why are you so nosy? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Please don't. Yenna is my best friend. She's kind. Tá bom. Gatinho. Gatinho, gatinho. A outra aqui só tá bugada. Watching gods. But I never thought I would be happy to see the city again. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worm's Crossing. Danthelon's dancing axe. Information. The Chosen have a head start on us. I'd like to know what they've done with it. Tá meio bugada, né? Hey! Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the Hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. I want to live too, but not under any circumstances. But I don't want to talk about this now. I've been given a huge... And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Thanks, soldier. I just want to celebrate this. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Talvez os dois. You spoke to her? Without me? Gods damn it! Of all the whatever you told them, it's pointless. Cazador does not have a drop of mercy in his fetid body. Their children are long dead. Are you not listening to me? You can't help them. Their children are gone. If you want to waste your time chasing ghosts, fine. But once we find their little tugs' corpses, you can deliver the news while I am far, far away. Tá incomodado. You promised that I make it if you have. You consider your options, knowing that should Lae'zel depart alone for the crash, she could fall to the. Damn it! Men, women, children, all barred from entry. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur.
As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gate. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next. As the second time, Stelmane was even with the aid of a cane. Each step she took was a struggle. Every word she spoke took great... A stroke victim? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. I couldn't say. But my father was tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and to exert control, he must sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Já tá querendo perguntar essa merda de novo. Na moral, eu acho que só se eu fizer aquele negócio de intimidação lá pra conseguir. You promised we'd... I'm making the... If you consider your options, knowing that should Lae'zel depart alone for the crash, she could fall to the curse. You would threaten Lae'zel? How unusual. How satisfying. You bared your teeth and sprayed your venom. Very well. Let's see what... Tirar uma foto do meu rosto, tô devendo pulo faz tempo. Vamos ver se essa merda dessa conversa não some de vez. Comigo fazendo isso aí. Why, hello, Oi, amor. lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Nada de importante. Viu algo a acrescentar? Orin toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. Começou a falar de relacionamentos ali, ó. That foul shapeshifter Orin is like a scavenger beast, probing us for weaknesses. Do not let her shake your resolve. I have. He speaks to me during my night. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Eu acho que é só. Will? I have battled great evils, been mocked by villains of all sorts. But Orin, she is beyond. What is she capable of? And where will she strike next? Mate, it's your birthday. You deserve to cut loose. The librarian does this thing with her whip, mate, on all fours, and... I won't let anything happen. Don't be such a prude. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone at Sharess's caress is a honest. Take you. Which means we're getting a real...
Fui de casa. Take you. Look, Sheres's caress isn't just about wetting your whistle. Take you. Eu fui ali atrás. Já pensava na frente, eu não vi. Physical, it's a moment. Quem é eu pra cuidar? Só vi agora. A weary traveller, battered and bruised, you come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Sweeting, are you blushing? There is no shame in pleasure, even less when the pleasure is pain. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Não, tá bom, eu vou embora. Tchau. Mano, olha o canto que eu vim parar, eu nem sabia do que se tratava. Rainha Hall. Que bonito. Sinto que eu já vi alguém com essa roupa. Aquele cara lá que não queria emprestar a casa. You can stare as much as you like. Tá aí? Então tá. Sorry. Be real careful. Quem tá aqui? Another case closed, another bottle open. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed?
Really? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent. Fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list, and I'll stay and inform them. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access. Muito obrigado. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy. Laboratório e olha, na frente. Mais até. Meu Deus, lugar imenso. É, só aqui também. Does this thing with her whip where you're on all fours and... Meu Deus, que lugar de Deus. Covil do diabo. Vamos tentar aqui. Moan loudly in the library at all times. Sharessa's caress isn't... Nymph's grotto. Dancing, dinner, drinks... Nossa, eu tô sentindo que eu fui entrar em algum desses lugares. Meu Deus do céu. Mas vai dar muito ruim. A couple turns should do it. Oi, gente. Meu Deus. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Callan. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. By all means, get... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on?
Who's this woman? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Puta que pariu. Você ainda teve um tremor aqui grátis. Ih, peraí. Nossa, tá atacando com o diabinho mesmo. Put him up. Got it. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Is it not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened, but I am no lesser woman. Her gaze intensifies. Your breath quickens, and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Extraplanar desses é bem peculiar. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. You see only dark. Shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Tá bom. Tá permitido abrir isso aqui? Tá? Que bom.
bom. Exactly. Pleasure isn't just physical, it's... Don't give me trouble now. That doesn't make any sense. It will when you've met your drown. Brains! What were you thinking? Ah, here. You haven't even gone inside yet. Diário da Fiona. Seja lá como for Fiona. Ih, rapaz. E ainda por cima corre no telhado. Agora por que eu iria ver no telhado? Eu não sei. And the other person with you. Your magic enjoyed it. Enjoyed it? I had no less than 2 mages and a bag. Brains! What were you thinking? I'm glad you came. Not to my door. One more thing before we begin. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Huh. What's the catch? I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in place. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road, at best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to eat. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. To illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain.
If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden. One that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. The hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist.
So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Olha lá. O bicho me expulsou. Shurek's caress isn't just about wetting your whistle. It's dancing, dinner. Eu não pude nem explorar ali o cantinho dele. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again, what were the terms of the deal he offered you? An horrendous deal. Imagine the crown of sufficient power to dominate an Elder Brain atop a devil's head. You would be trading one apocalyptic event for another. Thank you for telling me, and for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is without my protection. You cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it. No matter what the devil whispers in your... Tá, agora descer. Descer, descer,
Set your worries at ease. You're in safe hands. Dá nem pra falar com ela. Safe to take. Are you sure? My good man. Every substance has been tried and tested by yours truly. What does it feel like? Down, sweetie. Take it deep. Up there. Danthalan's dancing axe. The Harper safe house Jaheira mentioned. Ali onde? I'm sure I have some sword lying around here. Put him up! Put him up! Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! Your fist, silly. I'm trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Right you are. I'll just find some... It won't hurt, will it? Love to see one of them in a... Want to talk? I love to talk! Encanto. Esse cara tá me seguindo, né? Ele subiu aqui também. Hells, not this again. The brain appears to be resisting its masters. It's acting of its own will. Let the man breathe. Watch your still. Did you see how far that was? Danthalon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the fight. Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Isso aqui devia ser o quê? You break it, you... Well, knowing Enthal, it was... Greetings, sir. Your noble bearing brings a little clap. How may I be of service? Harpers. I'm afraid I serve a grubbier class of... More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jaheira, was it? I knew it. I knew she wasn't dead. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Thank you. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God's forbid we do any business today. Então vai embaixo. É aqui.
You are not Jaheira. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one toppled Ketheric out in the Shadowlands, no? Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Salona's tears as some kind of code. Geraldus, you spoiled Orin's surprise. We'll deliver you alive for that. But not you. Bloody doppelganger! More! Também. Aquela pouquinho de vida. E ainda é ela que vai matar agora. Where are these doppelgangers? How many has she brought to Baal's side, I wonder? E agora tá pesado. Rapaz, a gente teve treta do lado de uma tipo de pessoa. Thank you. Because I'm not, I swear. You're the one High Harper Jaheira sent. Right. Equal to the High Harper. You can give her my report, then. The others... they're all dead. Or scattered. Jaheira sent word of the victory over Ketheric. Set us hunting after the cultists in the city, but they were the ones hunting us. Things were quiet. Until we started to ask about the Rashomon. Rashomon, a native of Rashomon, the far eastern land known for its wild inhabitants and the witches who rule them. The High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashomon, they do not want him found. To be cautious. Let's get in and out.
What? By the more than Samuel's curlies went on down there. Of course they bloody did. Clear out then. I'm guessing I have some tidying to do before the steel watch squeals by. I've had enough dealings with Harpers to know I don't want the answers. Go on now. Tá bom. Acho mais anos. Tem uns dois. Ah, tem um negócio de cima aqui também. Umas duas lojas no mesmo prédio. Now here's someone who appreciates the fine. Stop. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Aren't they just? You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? I must say I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Não muita coisa pra vender. O que ele tem? O que é isso aqui? Elixir da crueldade, caralho, é o nome. Cara, eu vou te comprar o elixir da crueldade. Be sure to savor each. Só porque sim. Duvido que dê pra passar por essa porta. E dá, né? Pior que dá. Porta vermelha. Ixi! Ah, lá embaixo onde eu tava. Por isso tá cheio de sangue. Não. Peraí, o que deveria ser esse lugar aqui? A porta tá vermelha. Sala. With a flick of the wrist. Esse estoque do caralho. Ele não vai sentir falta disso. Tá bom. Try to climb up one, you madman! Oi, amigo. Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back.
I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, Steel Watcher. Why are you following these citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized ice valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Yeah. Hey, Metal Man. If I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Tell me something I don't know. The Steelwatch Foundry is off limits to visitors. This malfunctioning unit can escort itself back. Try to climb up one, you madman! How else was I supposed to see the optics? Greetings, citizen. Oi? Embora. Não. Tá. Isso aqui tá. Nem tô mais lá no lugarzinho. Well, are we ready for the road once more? Lauren knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach. Separates us from our pack. Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. And I was so busy telling you not to take her bait that I scarcely felt the hook in my own mouth. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Mince of Rashomon? The name is as familiar as Jaheira's own. A hero of the time of troubles,
who saved the city more than once. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Before we ever heard of this Absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. E olha só quem pela primeira vez não veio com aquela... com aquela exclamaçãozinha chata pra caralho. O espelho ficou aqui. É um lugar que eu queria passar. Just a little more. Refugees for hire. That's right. Uma outra coisa. Never numbers. Just wait for them. Do not stand here. Nenhum diálogo, então tá bom. Broxante. Encontrei dois vampirões ali.
Não tem nem um pouco de alma. Very interesting thing with a whip where you're on all fours and at stage. Hey. She has the most spectacular scent. Almost painful. Lying. Really? You see how far they're watching through me? Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Ordination is what? Lord Gortash is becoming Archduke. All the peers came to pay regards. Caralho, atacar, simplesmente. Valyria? Well, I'm not messing about with a murder inquiry for damn sure. Straight ahead across the bridge. A blind ogre couldn't miss it. Foundry. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. From Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. Por que tem dois bagulho ao mesmo tempo? Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Nossa amiga Flamengo. Lady Alia says the Absolute's army won't be causing trouble for Gortash. Or for us. Meaning? If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much heard about his father. The Dead Three's puppet. He's upstairs in Worms Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Né? Mas vai ter que perder, porque se rolar uma briga, ele não é um dos melhores pra estar comigo. Are they going to arrest us? This one more time. What if they throw us in jail? I fully expect you to tell me what you would do. No, they Calm can't down, steal dear. watch. It won't happen, I swear. This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now, trade. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist.
chasm when you've got flaming fist. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa. No fim das contas, aqui mesmo não tem nada. Calm down, dear. Gortash is expecting you. Só tem nada Please pra make passar. your way to the Well, I can't really glaze that pig to the eye. He wasn't even out. We broke down the door because it... Lord Gortash is expecting you. Please Except make if your you're a way criminal, to of course. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Parecia ser uma passagem secreta. Mas se fosse só ia dar num monte de mato. E o que a Misora tá fazendo aqui? Você sabe? Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Mas tá bom. Lady Lord says the Gortash is expecting won't you. be causing trouble for Gortash. Please make your way to the audience chamber. Não. Não. Calma lá. Eu tô sentindo cheiro de merda agora, velho. Eu quero dormir. De preferência, se for pra rolar merda, então, sei lá, eu me desfaço de alguém e trago eu comigo, porque eu acho que vai ser importante. E sabe as camas? Por falar nisso. Tá ali, né? Na verdade, a cama, né? Bem aqui. Raise your eyes. Look upon she who conquers. Who am I? I am Vlaakith, undying queen of the noble Githyanki, god regent of the 6 arms of Tunarath. And you are abominations twice over. You carry geek parasites, and you harbor the Glorious Vlaakith, I am unclean. I exhort you. Hear my words, Vinisk. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. The heretic prince would shatter us in an instant. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be commander of dragons. My only. My chosen. Kneel before me. Make your promise. Your parasites resonate. You feel Lae'zel's ecstasy as she moves to kneel before her queen. Não, foi. Filha da puta. Water and blood. They envelop you, they drag you downward. You are submerged in past, present, and future.
In this endless sea of understanding, you find truth. Lae'zel believes a Zathist device cleanses the parasite, but it's used for extracting memories and killing the infected. Vlaakith does not welcome her finest young warriors into her royal city to reward them, but to consume their essence in her quest for godhood. The Lich Queen doesn't intend to reward Lae'zel, but to devour her. Vlaakith speaks only in lies. It can't be. I believed you. I believed everything. Shikaketh! You speak against the Eternal Queen. Mother Gith's son lives, caged by a prison of your design. Our people deserve the truth, but you have denied it to us. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake você fala demais. Gatinho, quero falar com o gatinho. Please. Oh! Bom dia. Bom dia. O que estás fazendo? Jogando. Jogando o quê? Baldur's Gate. Baldur's Gate. But now I see more in you still. Soon I would know you again. Not to claw you, but to caress you, but to be bathed in your warmth. Baldur's Gate? Você sabia que no Rainbow Six, num dos mapas dele, tem a espada do Soul of Cinder presa numa fogueira? Eu vi nos teus vídeos. É. Frango. But look, we've just about made it to the city. It'll do me. Let's go protect it. Ai. Whatever happens after that is between me and the so-called gods. Meu Deus, o Januji tem seco. With this heat going, I can't spare the energy to think. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be. With who I'm meant to be with. Meu Deus. Mano, é muita gente querendo me comer e ser comida. É muito sexo, cara. Groselha. We must claim the crown of Carsus for ourselves. Groselha. Groselha vitaminada,
Yahoo! Vlaakith's a fearsome one. The sort it's hot. But Lae'zel said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing freedom. For her, for Orpheus. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá, não era isso que eu esperava que fosse acontecer. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. Your company isn't unwelcome. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Indeed. Duke Stelmane, or as I knew her, Belin, when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. I appreciate it. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks. Não sei. Rapaz, quando eu pensava que a parte de mão não era isso.
seu bem. Ah. How did you? It's once those beautiful company, isn't it? Donald and Duke Stelman using the relationship with the men in Duke together. I could not have done it anyway. Without it, I appreciate. Most people think that mindset another. Since when can vampire spawn turn into mist? No, never mind. Fala então, tá. Vamos pra merda, vamos pra merda. A merda tá chamando a gente, então vamos direto pra merda. Vamos de cara com a merda, mãe Deus, por que não? Por que não vai de cara com a merda? Qualquer coisa, acho que eu vou lavar a louça. Lavar a louça é interessante, não é mesmo? Lavar a louça impede que a gente faça outra coisa depois. Já volto. Bond diffusion initiated. Protect the diffuser. Bond diffuser active disabled. Mission is a failure. On the other side. Bond diffusion initiated. Protect the diffuser. Bond diffuser active disabled. Mission is a failure.
Voltei. Meu Deus do céu, que gente toda é essa? Moisés, meu amigo, não tem nenhum outro bicho além de lajacos e chagaramagala que sejam confirmados pro Wild? Gogmazos, Zenogres, Cerejos. O que? Gogmazos está confirmado? Relativamente. Relativamente. Até a própria dela amador. Tem um que eu tô torcendo pra não aparecer. Que se for pra vir, que seja só no DLC. Radiando a guardião. Se for pra ter um radianga, que seja só no DLC. Ah, how I've missed your colorful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. Meu gigante. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. Alatrion. You're known for who you are, and for that É isso, é só no DLC. Se for levar em consideração biologia do ambiente e tudo mais, até o Fatalis branco tem chance de aparecer. Por causa que a retirada do Zoshia da tocha dracônica faz com que ela libere mais energia. Com ela liberando mais energia, dragões vão ser atraídos. E um dragão que ama se alimentar de energia é o Alatrion. E eu tava discutindo com um conhecedor de Monster Hunter pra gente ter mais ou menos a base de rank de poder dos dragões negros. E tipo, o Alatrion é o dragão negro mais poderoso atualmente. Só que ele não sabe controlar o poder completo dele. E logo em seguida vem o Fatalis, o seu grande lendário dragão das lendas, né? Só que a gente desconsidera as duas outras versões dele. Já que o Fatalis vermelho é mais forte que o Fatalis negro, e o Fatalis branco é o Fatalis mais poderoso. E em terceiro, com potencial para superar o próprio Alatrion, é a Saf. Devemos lembrar que canonicamente a Saf foi o único dragão que foi preciso um esquadrão de caçadores para enfraquecer. Canonicamente, um Alatrion, um Fatalis, um Jay Miralis morreram para um único caçador. Em casos raros, um Fatalis foi enfrentado por um esquadrão. Só que a Saf não. A Saf, canonicamente, foi preciso esquadrões de caçadores para tirar ela do ninho. Não foi nem matar. Então, canonicamente, a Saf é muito mais forte que um dragão negro. I'd like to propose a pact, a
Ela solo Fatalis. Ela com certeza solo Fatalis. Uma espécie de um novo mundo não vista na Grande Guerra. Já que se tem poucos registros de um Saf Giva e um Xeno Giva. Também é um detalhe muito importante a se levar em consideração. A falta de registros indica que essas criaturas ainda são muito novas até para as civilizações antigas. Ou seja, o quanto de Saf que deve ter escondida, absorvendo energia por aí, é insano. E se a gente levar em consideração tempo e absorção e o quanto que a Saf precisa para sair da forma juvenil para adulta, eu diria que se a gente tropeçar de novo com uma Saf, vai ser uma Saf ancião. E em teoria ela tem poder para acabar com o mundo inteiro em pouco tempo. O fato da gente ter achado a Saf foi pura coincidência, já que a Saf não apresenta mal nenhum para o meio ambiente. Ao contrário, ela regulariza o meio ambiente. E para você ver como ela gera uma quantidade grande, tanto de bioenergia quanto de ameaça, o Alatreon só ousou tomar o ninho dela depois que a gente tirou ela de lá. Ou seja, enquanto tinha uma Saf ali, o Alatreon não chegava perto. Até porque só depois que a gente matou a Saf que aquele ninho ali virou do Alatreon agora. Mas meio que também só dá pra dizer que o Alatreon é o mais forte, por causa que a Saf nunca mais se viu nenhuma, além daquela. E os Fatalis estão sumidos também, né? Quer dizer, um tá morto, o outro tá... nunca nem... Um tá em processo de renascer, um tá perdido, nunca nem se viu Fatalis vermelho, e o outro tá selado. Os 3 Fatalis simplesmente estão fora de jogo por um bom tempinho. Ou até que a história nos guie para uma volta deles. Que eu acho que é bem possível que o Fatalis vermelho ganhe no Wild. Muita coisa está indicando a volta dos 3 Fatalis, não é nem só dos 2. Talvez a gente tenha Fatalis de novo, os 3 dessa vez. É que tipo, o Alatreon só é o dragão negro mais forte por poder bruto. Em poder bruto e em questão de ameaça, porque né, a guilda só classifica nível de poder por ameaça e poder bruto. Se ela fosse classificar da forma correta, que é da forma do jogador, que é o que o dragão é capaz de fazer, a Saf estaria em primeiro, em segundo estaria o Shara e Shivalda, em terceiro Fatalis, aí sim vem o quarto sendo o Alatreon. Com uma ressalva de que Fatalis branco está absoluto em cima de todo mundo. Agora, pela visão da guilda, o Alatreon ele é mais forte por poder bruto, porque um Alatreon sozinho pode mudar um ecossistema inteiro, só dele estar ali. Enquanto uma Saf, ela nem dá pra notar que ela tá no ambiente, mesmo ela tendo poder pra mudar o ecossistema inteiro, nem dá pra saber que ela tá ali, porque ela é muito de boa, chega até a ser pacífica. É até por isso que o título dela não é Dragão Negro, é Dragão Vermelho, que pra virar Dragão Negro é um dedo, é literalmente, ela pensou em destruir o mundo e virou Dragão Negro. Enquanto ela tá de boa, a gente considera vermelho. É literalmente a risca da risca. O bicho abriu o olho. Ah, Dragão Negro, mata. Tá dormindo? Ah, deixa eu dar. Tá ligado? É nesse nível.
Exatamente. E o Fatalis, mesmo que ele seja a calamidade e quem deu origem aos dragões negros, né, quem deu origem ao título, ele só é uma ameaça quando ele aparece. Então, tipo, o Alatron só fica no posto mais forte porque, de acordo com a guilda, ele é um perigo de extrema importância. Pelo fato de como ele não consegue controlar muito bem os próprios elementos, só a presença dele já é um perigo. Porque ele está em constante mudança. Esse é um ponto que faz a diferença de poder para o Alatron, o Zulfiroa e outros dragões que têm vários elementos. De Zulfiroa, ele é mestre no fogo e no gelo. Ele domina muito bem o elemento fogo e muito bem o elemento gelo. E ele é um dragão, então ele tem o elemento dragão. Só que o Alatron, mesmo tendo os 5 elementos, ele não domina nenhum deles. Eles ficam fluindo dentro do corpo dele de forma inconstante. Então, em um momento ele está congelando tudo, no outro do nada tudo pegou fogo, aí do nada ele espirra, cai um relâmpago, aí ele dobra a pata para a direita, cria uma tsunami. Ele dobra para a esquerda que cria um vendaval. Ele senta no chão, explode dragão. Ele está nessa inconstância o tempo todo. Então, tipo, ele é uma ameaça absurda, porque a qualquer momento ele pode explodir alguma coisa. Ah, que não sei o que, eu vou sentar bem aqui. Tá ligado? É nesse nível. Mas assim, em questão de gameplay e lore, até agora, o que teve o feito mais absurdo foi a Saf. Que foi a única que forçou a guilda a mandar vários esquadrões para a gente afugentar ela. Canonicamente, a gente não matou a Saf de primeira. Foi preciso umas 3 incursões para aí sim a gente conseguir matar uma Saf. Foi a primeira para afugentar, a segunda para descobrir onde ela foi e a terceira para finalizar. Ou seja, foram vários esquadrões em umas 3 incursões diferentes para poder derrubar um único dragão. Enquanto um Fatalis foi uma única noite entre aspas, né? Durou de mais ou menos meia-noite até umas 5 da tarde o combate contra um Fatalis. Isso quando foram 5 caçadores. Quando foi o feito lendário do único caçador lendário, o cara que sozinho peitou um Fatalis, ele passou um dia inteiro lutando contra um Fatalis. Então, tipo, foram precisos várias incursões por dias para derrubar uma Saf. E isso porque ela não era ainda uma ameaça de verdade. O momento que ela realmente começou a se mostrar uma ameaça foi quando ela entrava no modo de sobrecarga. Que também é outro ponto muito absurdo da Saf. Ela é o único dragão que mostrou um nível de regeneração tão forte. Todos os dragões podem se regenerar. Mas ela é a única que simplesmente pode parar na tua frente e recuperar uma parte inteira enquanto tu observa. Fatalis pode voltar dos mortos. Ela simplesmente regenera que nem Wolverine na tua frente e volta no combate. É um bagulho bem absurdo até. E isso é um baita mérito pra Saf. Tem uns pontos muito interessantes na lore. Tanto das armaduras da Saf quanto da própria Saf, que mostram que ela é um dragão de extremo perigo, extremo poder. Mesma coisa no caso do Chara Estival. A gente só derrotou o Chara porque ele ainda estava dormindo. O Chara que a gente enfrenta tinha acabado de acordar, ou seja, ainda não estava no seu pique total. Se a gente tivesse enfrentado um Chara alguns dias já acordado, eu acho que a gente não teria chance. Chara é um dragão titã, ou seja, ele é um dos primordiais, um dos primeiros dragões a existir. Tá junto com o primeiro Fatalis, que é o Fatalis branco. E a gente sabe que o Fatalis branco é um ser absoluto. Que ele só não tá fazendo uma destruição toda porque ele é bem organizado nas ideias dele. É tipo, só quando dá merda eu apareço. Até lá eu vou ficar aqui comendo batata. Por que eu me envolveria? Exato.
outro dragão que também tinha potencial, mas o seu potencial foi capado antes da hora. É a própria Dalamadur. Dalamadur era tão forte a ponto de que, tipo, no meio da arena dela, ela invocava meteoro. Literal, tu enfrentava ela, tinha o risco de um meteoro te acertar. Ela é um dragão de extremo poder. O que eu não entendo nem um pouco como assim, porque caralho, ela é uma cobra, por que se tacar em um meteoro? Eu também não sei. Ela é uma cobra, ela ruge, caiu ferrando um meteoro do céu em cima de você. Por que isso acontece? Eu não sei. Ela comeu a fruta do almirante. Sim. Do Fugitora. Isso, ela comeu. Eu acho que alguma coisa nela, velho. Ela deve ser especial, tipo o Godzilla, tá ligado? O Godzilla é o caju que engoliu uma estrela. Ela é a cobra que comeu uma pedra. Aí agora ela tem os poderes de controlar pedra. Vai entender o que a Dalamadur tem. Ela também é outro bicho extremamente poderoso. Que quando voltar, nossa, vai ser absurdo. E ela tem muita chance de voltar. Já que Dalamadur não é um bicho com poucos exemplares. A diferença dela para uma criatura com poucos exemplares é que a Dalamadur é muito grande. Então ela precisa de um cenário muito grande para ela ficar. E adivinha o que a gente tem no Wild? Um puta cenário gigantesco para aproveitar. Por sinal, eu não sei se você viu, sabia que o hall de encontro, né, a área de encontro do Wild, é a caixa torácica de uma Dalamadur? Sabia? Pra você ter ideia, a cabeça da Dalamadur é a arena onde você pode enfrentar os monstros, e a caixa torácica, o peito dela, é o hall. Se você abrir o mapa e dar uma analisada, dá pra ver que forma direitinho toda a extensão do pescoço até a caixa torácica. E aquele local onde rolam alguns eventos musicais muito bonitinhos são as costelas dela. O bicho é gigantesco. Ela é um dos maiores já. Ela é o maior bicho de Monster Hunter, é verdade. Não tem bicho maior que ela. Dalamadur é o maior bicho já visto no Monster Hunter. Não tem nenhum que seja maior. Já foi feito a análise. A Dalamadur que forma o Vale do Putrefato, ela tinha quase 40 quilômetros. Nem o Zora chega a ficar perto disso. Pô, e uma coisa interessante, que eu tava formando uma teoria que pode explicar muita coisa no futuro em relação aos elementos. A gente tem 5 elementos, que é o dragão, fogo, gelo, raio e água. Só que você sabia que a gente só tem um elemento natural? Que é o dragão. Se você levar em consideração alguns monstros específicos, principalmente o Archveld, a gente consegue notar que o elemento dragão, ele é muito mais do que só um elemento normal. É como se ele fosse a base biológica de todos os elementos. E isso explica muita coisa, por sinal. Por exemplo, na cutscene final, quando a gente acha o Archveld aberrante, ele usa o elemento dragão. Na luta contra o Archveld guardião, quando a gente mata ele absorve energia e usa o elemento dragão. Eu comecei a analisar essas cutscenes, comecei a analisar em si o próprio Archveld, e eu acho que eu entendi como ele funciona. Tipo, o Archveld é uma serpelada. Ele não é um dragão.
Então não tem como ele usar o elemento dragão se ele não é um dragão. Só que aí a gente lembra que existe dá para usar o elemento mesmo sendo um outro monstro, sem ser o dragão. A diferença é que você não produz o elemento, você só usa. Ou seja, se descarregar a sua bateria, você vai ter que dar um jeito de arranjar mais. Enquanto um dragão não. Um dragão produz toda hora o elemento dragão, que está no próprio sangue. Foi aí que eu pensei, pô, o Arquiveld ele meio que faz ele rebobina o elemento. Ele absorve o elemento de algum canto, retira a única parte que ele precisa da molécula do elemento e transforma em elemento dragão. Ele basicamente volta o elemento para o seu estado original, que é o dragão. E isso faz sentido. Se a gente lembrar que o Alatreon tem os 5 elementos. Ou seja, ele está toda hora convertendo o próprio elemento dragão em outro elemento. E isso faz sentido. Quando a gente lembra que tem criaturas que imbuem o próprio elemento no dragão. Fatalis, na sua segunda fase, se você não quebra a cabeça, aquele rugido que ele dá, ele basicamente está convertendo o elemento dragão dele em mais elemento fogo. Por isso o fogo dele fica azul. E faz sentido levar isso em consideração. E isso nos mostra uma evolução no próprio elemento do ambiente, não só nas criaturas. Eu achei isso fantástico, porque isso é uma possibilidade gigantesca de realmente ser isso. E faz sentido, e explica o Arquiveld usar o elemento dragão. No caso de outras criaturas, tem seus N motivos. O dragão negro come carcaça de dragão. Tá explicado que ele usa dragão. O Devil Joe come carcaça de dragão. Tá aí porque ele usa o dragão. O Zainox Tenebroso tem os dragão que comem fruta anti-dragão. E as frutas anti-dragão são ricas em elemento dragão. Tá explicado porque eu uso o elemento dragão. O Arquiveld não tinha essa explicação. Até a gente jogar essa ideia de que ele retrocede o elemento que ele absorve. Aí agora faz sentido ele usar o dragão. Loucura! Você já enfrentou a mesa de Sony? Sim, eu fiz meio que tudo o que dava pra fazer antes de chegar esse evento aí recentemente. Na verdade só teve 2 coisas que eu não fiz. Uma que era fazer a missão de evento de enfrentar um queimatrice aguerrido e a questzinha de pescaria. Nada. Eu até tava fazendo a questzinha de pescaria na última vez que eu gravei Monster Hunter Wilds, mas tinha um peixe. Um peixe. Eu sei. O Barros não fez essa quest por causa desse peixe. O peixe é muito imbecil pra poder cair na minha isca. Então eu só fiquei putaço e fui embora. Eu falei, é isso, gente, até o próximo conteúdo de Monster Hunter e é isso aí, tchau. Até o Lagiacros, família. Falou! Por aí. Você fez uma armadura de rank elevado? Sim. Tá. Eu não fui embora sem antes fazer uma arma Artian e uma armadura de rank elevado. Mas não que isso fosse necessário, né? Porque aparentemente eu consigo solar todo mundo mesmo com a de baixo. Aí chega o Lagiacros hit kill. Ele não é nem um Roshi. Ainda é um Lagiacro. Calma lá. Ele é velho na franquia. Ele não é da nova geração. Eu sei. Se eu matei o Roshi, eu mato o Lagiacro. Ô, cara, eu chutei aquela criança e eu bato naquele idoso bombado. Ainda é um idoso. Ele chega, o velhinho, ai, minhas gancho de direita. O velho larga a bengala e começa a te espancar.
Fez a armadura de quem? Do Arquivel, só que versão especial. Ah, tá. Pera, a do Arquivel de Guardião de rank elevado ou a do Arquivel de normal de rank elevado? Ah, tá. Pensei que ia fazer do Zoshi. É meio difícil fazer do Zoshia quando você precisa de itens do Zoshia e o Zoshia mesmo mal aparece. Verdade. É que ele demora um pouquinho pra reviver. Não, a questão não é essa, não. E além do que, eu não acho que funcione desse jeito pra enfrentar o Zoshia e esperar ele reviver. Né, tipo, não funciona desse jeito, mas na lore é assim que ele faz. Claro que é tipo, se você ir dormindo e deixar passar o tempo, que vai aparecer um Zoshia pra tu enfrentar. Mas tipo, na lore, ele é que nem o Fatalis, ele nunca morre, ele sempre vai voltar do nada. Ele até volta mais rápido que o Fatalis. Pô, pior que a armadura do Zoshi é forte e bonita. Pam, pam. Cara, eu vi a armadura do Zoshia, eu também achei bonita, mas eu acho que ia ser muito melhor se eu fizesse um misto entre as duas. Que eu até já tava fazendo fazer isso, mas isso exige matar ele. E infelizmente esse ponto só foi se deixar pra aparecer no mapa de novo depois que eu já tava acabando todo o conteúdo. Aí só aí eu fui lá, salvei a quest ali dele pra que eu possa enfrentar ele quantas vezes eu quiser, mas aí deixa pra outra coisa voltar. O cara só falou, tô preguiça. Além de que sempre foi assim. É muita preguiça ficar indo atrás de armadura então. Ah, mas dessa tá mais fácil. Depende da armadura. Não, tá mais fácil. Convenhamos. A armadura do... Calma, deixa eu falar. A armadura, por exemplo, do... Comparando com o Word. Nossa, eu quero uma armadura de Ratalos no Word. Enfrente o Ratalos aguerrido nas terras guias, depois pegue o item não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você faz o set. No Wild, mata o Ratalos. Rank elevado. Pronto. Tá aí. Não. Agora é só fazer. Aí você faz a armadura. Não. A armadura é feita. Mas também é meio difícil, né? Você tá comparando as batalhas onde você tem que pegar itens de... Fala aí Ratalos. Porra. Eu comparei Ratalos nos dois. Ainda assim, então, no fim das contas. Porque o Ratalos você só tem que ir lá e matar o Ratalos nos dois jeitos. Mas tem que ser o aguerrido nas terras guias. Enquanto no Wild é só matar o Ratalos e fazer a armadura. A diferença é que num você só tem que chegar no rank elevado e achar o Ratalos. O outro, tu tem que chegar no rank elevado, tem que chegar no rank master, tem que fazer toda a história, tem que abrir as terras guias, tem que upar as terras guias até aparecer um aguerrido. E torcer para ser o aguerrido de um Ratalos. Aí tu mata ele, farma todos os materiais, aí tu faz. Pode até ser, mas ainda assim... Tipo, em questão de recompensa, o Wild tem recompensa melhor pelo teu esforço do que o Word. Pode até ser, mas ainda assim, tipo, quando você vai lá no... Quando chega a parte de você ter que enfrentar o bicho pra poder ter as peças dele, você tem que enfrentar ele pelo menos ainda várias vezes. Sim, você tem que farmar armadura. Só que é mais fácil. Que é tipo, pensa assim. Ó, eu quero a armadura do Arquiveld e do Zoshia. Pra fazer uma mescla. Tá ligado? Fazer uma build muito legal. Vou farmar os dois. Tenho as duas armaduras. Montei a build. Só que eu tô feio, tá tudo esquisito. Eu posso trocar as peças, porque agora eu já tenho a camada deles. Aí se, por exemplo, vamos pegar o mais forte e o intermediário do Word. Eu quero a armadura do Fatalis e do Alatron. Vou ter que matar o Fatalis e o Alatron.
Beleza, matei e fiz a armadura, mas tô feio. Vou fazer a camada. Vai pedra de não sei o que, com não sei o que, não sei o que lá, bilhete da missão infernal de um ratalos prateado com uma rátia dourada. 5 para cada 7. E aí pronto. Agora eu posso fazer a armadura. E a sanidade. Entende? Em questão de ganho e recompensa, é melhor. Vai ter que farmar o bicho todo? Vai ter que farmar o bicho todo. Mas é melhor do que ter que farmar 5 bichos diferentes em 3 missões infernal para um único set. E tem aí no ponto. Se tu tá começando o World agora e falou, nossa, que armadura de ratalos bonita, tu só vai poder ter a camada no rank mestre. Agora no Wild você já tem no rank elevado. Bem melhor. Você já começa um rank mestre bonito. Que é o que importa. De certa forma também é melhor que o Rise, já que o Rise você tem que farmar aqueles bilhetinhos chatos. Só que o Rise ele é mais tranquilo. Que é só farmar os bilhetinhos. Mas relaxa, é só o Lajeacro chegar que tu pode farmar os Oxia. Mas caralho, seu disco de burro, cara. Por que vem esses porra tão me atacando? Mano, aquilo ali não é um bagulho de cartaz público, caralho. Eu achei que eu podia pegar os cartazes, caralho. A gente... Tá ligado? É só tu esperar o Lajeacro chegar que tu farma os Oxia. Já pensou? Mano, é que o pior é que tem muita gente que eu queria farmar lá. Só que, ai meu Deus, aí vai lá e o jogo pede que você mate pelo menos 800 do mesmo bicho, pra que você pegue. Depende da tua sorte, como tu não tem sorte, aí realmente. Então não depende de nada daquilo. É isso e é isso. Depende da tua sorte. A gente tá falando da gente, tá ligado? A sorte não tá muito do nosso lado. Tá ligado? Esse que é o empecilho. O cara é foda, patrão. Eu não tenho sorte. The look of you, you can clearly hold your own. Tell me, if you had 2 wins, você não tem short? slept through their shift, what would you do? Glad to know I've still got it. Let's see if we're both. É, não foi o que você disse? Excuse me, I've got blackguards to whip into shape. You call that a... As you were, citizen. Olha lá. Que beijo. Eu posso entrar aqui? Por que eu não posso entrar aí? O cara dá uma olhada, eu tô tirando. É diferente? Chega um cara e fala, você já pensou em não ser xerife? Eu falo, puta, né? Como eu não pensei nisso antes?
Como eu não caguei dessa forma antes? Don't distract me. It's all I can do to stay balanced. Yes, I stole a purse from the evidence room. It was stupid. I have to stand on one leg until she believes me. I have no idea. Basilisk Gate Barracks. Zero. Really won't feel it. Not a thing. Got on back. Come to have a go. Give it your best shots. Cara, é muito vivo. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The Sure. smell of rot. The smell of death. Gold first. Then you can hit me. Plenty. Lots of angry people in this city. No one else to take it out on. So, you having a go or not? Then move. Rapaz, que o bicho ressuscita, mano. É, o cara é brabo, o cara é foda. E mexer no correio. Eu encontrei um mendigo que ganha vida sendo esmurrado. A questão disso tudo é que ele é um zumbi. Eita. This corpse has been desecrated. Mas é. Displayed. Eu. And there's nothing random about O it. que vai ser o seu primeiro jogo quando começar quando você tiver um play per play? Se não for o Helldivers, vai ser o Monster Hunter. Achava que ia ser diretamente na lata Monster. É que depende muito do dia. Se tipo, você e o Lux estiverem on, eu vou muito querer botar vocês dois comigo. Agora se só tiver você on, aí vai ser Monster Hunter. É, eu aproveito e te forço a farmar Zoshi. Tá ligado? You're free to go. This time. Roubo do quê? Roubo. Não sei que vocês considerem o corpo de um palhaço um roubo. Detalhe, um corpo de um palhaço decepado. Vocês consideram isso roubo? Isso aqui vocês consideram roubo também? Tá bom. Qualquer coisa, vocês me deixam. Tá. Tá lá. Bom, peguei. Isso foi roubo. Tem pão podre. Oh, do you actually want one? Sorry, I can't sell you any right now, but you can look. Mum will be back soon. Tá bom. Santa will be back soon. Get ready to buy. Meu Deus, o que é aquilo? Radiant cintilante. É, por essa eu também não esperava.
And I'll give you chances. You don't want this. Trust me. It's not what it looks like. I promise. Ai, que intriga. Acabei de achar um macaco comendo o rabo do outro macaco. Coxinha de banana. É literalmente isso, o bicho chupando o rabo do macaco do lado. Suco de morango. The city is chock-a-block with bodies, thanks to these borders. Que delícia. Oh. Eu já me voei. Já me joito. Já me joito? Eu já me caguei. Fazer um café. Vai fazer um café, mas o cara sai. Ele vai embora, ele deixa a paz. My Agnes shall be dancing in the market. Flowers in her hair. I hope the Grand Duke strings up whoever did this to her. Brighten up a loved one's grave with a bouquet, freshly picked. Let flowers say what words never Foda. can. Deixa eu ver, eu vou tirar isso aqui pra botar isso aqui pra carregar. Peraí. Eu não enxergo, tá escuro. Flowers, every color of the rainbow. Right here. Flandro Tarask Biter Grassley. The hunter hunted, the biter bit. Keep a lookout. The Mortark don't take kindly to raising the dead, but I won't be long, I promise. Well, it's this or cry. Which isn't gonna help my big bro. Now keep watch. Vai. Exorde me, Merkel. Resuscita frater meum. The air crackles with power before fizzing out. The child has power but lacks control. You're close, Merkel. I can feel your shadow. Give my brother back, please. She nods along, enraptured by your explanation. Oh, that makes way more sense. Let me try again. Imagina. Dinheiro pra cima de um cara ali, ó.
under their noses. Tinha um outro bicho aí que tava com pouca vida, né?